90% du patrimoine culturel du continent africain se trouve en dehors du continent africain. You know when you get robbed, yeah? And there's a place where they take all the stuff where you've been robbed. Me interesa mucho también cómo qué pasa con esos objetos patrimoniales que han sido retirados, robados, expoliados de nuestros territorios y traídos del norte global a Europa. The way that most people experience works in museums is pretty far removed from the way that they should be experienced. Oh, really? It sounds like that. Colonial narratives have all been told from the winner's perspective. It's always been told from the colonial point of view, not from our point of view. Mais ils me suivent là comme ça. Je n'aime pas. Quel est le lien entre ce buste de Néfertiti, exposé au Neues Museum de Berlin, les marbres d'Elgin, montrés au British Museum de Londres, et ce sarcophage devant lequel Kim Kardashian a posé au Met de New York? Tous ces objets ont été spoliés pendant l'époque coloniale. La question du rapatriement des trésors volés à leur pays de provenance secoue le monde de l'art depuis des années. Certains pays, comme la France, la Belgique ou l'Allemagne, ont même entamé des restitutions. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. The return of the bronzes today is therefore a crucial step towards addressing this chapter in the way that it should be addressed. Mais ce processus est lent et pour beaucoup insuffisant. Pour l'instant, seulement quelques milliers d'artefacts ont été rendus, contre plusieurs centaines de milliers encore détenus par des musées en Europe ou aux États-Unis. Pour cet épisode de Trax, je me suis intéressée à des artistes qui s'attaquent à la racine du problème, le musée comme institution coloniale, et à une nouvelle discipline, l'archéologie spéculative, qui crée de nouveaux récits sur les œuvres pillées. Je suis d'abord allée à Londres, au Victoria and Albert Museum. Si yo introduzco objetos que se podrían ser pensados como falsos o arqueologías especulativas, empiezo a generar otro tipo de relaciones entre esos objetos. L'artiste Juan Covelli utilise la technologie pour créer des répliques quasi parfaites d'objets en or pillés dans son pays natal, la Colombie. Exposés à côté des originaux, ces vraies fausses œuvres racontent ce qui n'est jamais dit au sujet des œuvres originales. Ces artefacts proviennent des tombes de l'époque précolombienne, profanées au XIXe siècle et revendues aux plus offrants. Pour son exposition Atrato au V&A, Juan a répliqué des objets présents dans la collection du musée. We found this collection of objects acquired by the museum in the 1870s. First, I did the 3D modeling and then 3D print them in castable resin, and then we cast it in a gold which is not pure. So what we did was this setup where there is some of them from the collection and other ones that I made myself. So they're like kind of new archaeological artifacts. So you want to blur the lines between. Exactly. Son œuvre la plus célèbre, Trésor spéculatif, se penche sur l'histoire du trésor de Quimbaya, une centaine d'objets en or cédés par la Colombie à l'Espagne au XIXe siècle, à un moment où le trafic d'œuvres archéologiques n'était pas du tout régulé. Aujourd'hui, la Colombie demande le rapatriement de ce trésor. Il est exposé actuellement au Musée des Amériques à Madrid. El museo me negó la entrada, me dijo que no podía entrar a trabajar con las piezas. Entonces lo que hice fue de una manera especulativa, usando tecnología, usando inteligencia artificial, empecé a generar nuevas representaciones de ese tesoro que ahora hacen parte de la colección del Banco de la República en Colombia, que es la colección donde se encuentra, digamos, todo el acervo del Museo del Oro. Entonces, muy interesante como esa repatriación simbólica que hubo ahí. Finalement, en 2024, Juan est invité par le Musée des Amériques de Madrid, celui où se trouve le vrai trésor de Quimbaya, à exposer ses trésors spéculatifs et même à créer des copies physiques. La ficha técnica hablo de que el tesoro Quimbaya se encuentra retenido ahí y que debería ser devuelto a Colombia. Algo que no fue muy bien recibido en el museo. Luego tuvieron que poner como un montón de pancartas y explicaciones diciendo que eso no tenía nada que ver con ellos.
y pues generó un revuelo en la prensa y fue muy interesante poder hacer esa narrativa, esa contranarrativa contra el museo colonial y la relación que tenemos con esos objetos. Les objets que Juan réplique ont tous été moulés dans de l'or recyclé, provenant principalement du lit du fleuve Atrato en Colombie. Au-delà de la reproduction d'artefacts, il cherche à éduquer le public sur les conséquences actuelles du colonialisme. Et dans cette exposition, il prenait l'exemple des mines illégales d'or qui gangrènent certaines régions colombiennes et mettent en danger les populations locales. La fiebre del oro no ha desaparecido, solo ha mutado. Ahora son dragones metálicos que flotan sobre las aguas del río, bestias mecánicas nacidas de tierras lejanas, guiadas por deseos invisibles que llegan desde el norte. All of these are like mining. We are still living in that sort of like complex trades where we extract the gold and someone else take it and makes money out of it, and we receive funds in exchange. Yeah. And they're like mirrors as well. In the past, when Spanish conquerors got to Colombia or to South America, there was this myth where Aborigines got given mirrors and they gave the gold. I like to think it's kind of the similar sort of like. Yeah, there is a continuity in it. La arqueología desde siempre ha tratado de nombrar, poseer y generar un montón de diferentes narrativas al respecto de los objetos. Yo la utilizo de la manera inversa. Yo uso estas ideas de la arqueología para generar nuevas especulaciones, nuevas narrativas y nuevas formas de acercarnos a un pasado que tiene muchas más maneras de ser leído y no solo una. De nombreux artistes proposent des récits alternatifs à ceux des musées pour réimaginer non seulement l'histoire, mais aussi le présent des trésors volés. Dans son musée de la post-vérité, l'allemande irakienne Nora Al-Badri crée des deepfakes de directeurs de grandes institutions culturelles qui s'excusent et accélère le processus de rapatriement. It must be said, what we did until now is shameful. We exploited the cultural heritage of the former colonized without regret. It must be said, crimes must be confessed. The world we inhabit can only become a better place if we, the elites of Europe, declare ourselves guilty. Certains artistes cherchent carrément à libérer les objets des musées. C'est le cas de l'artiste britannique d'origine jamaïcaine Satch Hoyt, qui tente de ramener à la vie les instruments de musique africains stockés dans les musées ethnographiques européens. I always give the analysis of the Stradivarius. Just about every Stradivarius that exists on this planet is being played by a first violinist in a philharmonic or orchestra. Yeah, an instrument needs human contact. It needs the patina. It needs the oil in your hands. You know, that's the food for an instrument. Depuis 2017, ce multi-instrumentiste, devenu artiste visuel, va de musée en musée pour des séances de unmuting. Littéralement, la désilenciation de ces objets subtilisés à l'Afrique est gardée sous verre, comme s'il s'agissait de sculptures muettes depuis des années. Là, par exemple, il joue du tambour à Fantiaka, provenant du Congo, au British Museum. It took 3 years of pure tenacity to get into that museum. They were all standing around in their white coats. And of course, they didn't know what the instrument sounded like. And they went, oh, really? It sounds like that. Most curators and conservators, they don't even know what those instruments sound like because they always inform me that they are the custodians of those instruments and those instruments have to be put to their proper use. So their proper use is not to be exhibited in a glass case, but to be played. But there's no way that they're going to let me take those instruments back to where they came from. So all I can take is the sound. C'est grâce aux enregistrements qu'il fait sur place que Satch fait chanter les instruments désilenciés en dehors des musées. Le unmuting devient la base sonore de concerts où il joue aussi d'autres instruments africains plus ou moins anciens, chinés dans des marchés opus en Europe.
Je l'ai retrouvé au musée d'ethnographie de Genève avant l'une de ses performances. The unmuting session happens in the museum. After that initial unmuting, which is the foundation and the spirit of the composition, then these other elements are then added onto it. Like first of all, when you do a painting, you start off with the background, and then you start off with this color and that color. So it's always about layers. I'm amazed at the contemporaneity of the antique instruments because it sounds just so much like an analog synthesizer. You hear that noise? Yeah, yeah. So that's all of these little pieces of metal that are wrapped around the note, which is creating that distortion. It's so far ahead of any Western technology. Way before wow-wows and all of these effects, people back in the day were thinking about those kind of sonics, For me, the true chronicler in life is music. You want to know what was going on in the 20s? Go listen to the music, because so often the music doesn't lie. Rejouer de ces instruments s'inscrit dans un projet de rapatriement plus vaste, l'Afro-Sonic Mapping. Satch crée une carte sonore des mouvements de la diaspora africaine, déplacés par l'esclavage et la colonisation à l'aide d'enregistrements de phonographes faits par des anthropologues européens en Afrique au début du XXe siècle. Let me show you how it sounds. Now you need a lot of imagination to work out what the fuck is going on with that, right? And listening to all those hours of those phonograph archives and just hoping that I would just be able to hear like a clear slit drum or some clear percussion. Après avoir identifié des sons sur ces enregistrements, Satch a cherché à les reproduire avec des instruments actuels joués par des musiciens angolais ou brésiliens aujourd'hui. L'idée ? Restituer ces sonorités aux descendants d'esclaves en composant de la musique ensemble. We amassed a small group of artists and musicians together, and we made choices of some of the recordings and started working on tracks, because the idea was to make an album. I'm there. Yeah, I'm there, like I'm here right now. Those fleets that snatch black bodies and barter for shiny trinkets. You never had one slave ship. Everybody was mixed. So how were they communicating with each other? Styles of music were being created in the hold. For me, the hold of the ship was an incubation space. It's the way that I can honor the ancestors and honor the community and have this like living archive. And what I'm doing is I'm not trying to replicate the music that people were making in the 1910 or 1920s. I'm creating my own music. I feel absolutely free to play whatever I want to play on those instruments. J'ai rencontré des artistes qui refusent d'être les spectateurs de l'histoire de leurs ancêtres, racontée seulement à travers le prisme de la colonisation. Leurs interventions artistiques tracent un nouveau futur pour des objets bloqués sous vitrine dans le passé. Qu'ils soient spéculatifs ou sonores, le rapatriement symbolique d'artefacts volés change notre regard sur les musées et ouvre d'autres questions. Qu'est-ce qui se passe une fois que les objets sont rendus? ¿Qué pasa cuando retornan a Colombia? ¿Qué pasa cuando retornan a los países?
retornan a las colecciones de las capitales, retornan a los museos que siguen teniendo las mismas lógicas coloniales que los museos de Europa, o retornan a los territorios, a las sociedades indígenas que permanecen y a otro tipo de narrativas.